qu'on est dans une réunion, une audition informelle, non pas de la Commission des finances en tant que telle, mais en tout cas proposée par le président de la Commission des finances à propos de ce qu'il est convenu d'appeler le rapport Guzmán. Donc on accueille aujourd'hui à l'Assemblée nationale M. Martín Guzmán qui a commis un rapport jubilaire requis par le pape François. Martín Guzmán a occupé les fonctions de ministre de l'économie de la République d'Argentine de 2019 à 2022, ainsi qu'à ses côtés le CCFD-Terre Solidaire. Je salue également la présence de mes collègues députés, il y a surtout des collaborateurs, mais c'est très bien également. On va essayer également de prendre en vidéo cette audition pour pouvoir après la mettre sur les réseaux. À un moment où on peut légitimement penser qu'une nouvelle période est à l'œuvre au niveau mondial et à un moment où corrélativement la solidarité internationale s'érode, votre rapport, M. Guzmán, paraît d'autant plus opportun. Cette audition va commencer par une intervention de M. Guzmán, puis le CCFD-Terre Solidaire présentera ensuite son analyse et ses propositions avant que les députés interviennent et posent leurs questions. Et évidemment, on a une interprète que je salue. J'oublie de dire qu'on a dans la salle le rapporteur général du budget, Charles de Courson, qui est également présent. Voilà. Monsieur Guzmán, sans plus attendre, je vous donne la parole. Voilà. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you for this opportunity. I look forward to a conversation on the Jubilé report that was presented, a commission by Pope Francis that was presented at the Vatican last Friday. Let me begin providing a bit of background on what's going on in dozens of countries in the developing world. So already at the time of COVID-19, we saw an improvement in distress, especially in the most vulnerable communities in developing countries around the world. The situation kept getting worse, but it got worse especially after the beginning of the war in Ukraine in 2022, and the consequences for the prices of food and the increase in the interest rates around the world. The Pontifical Academy of the Social Sciences at the Vatican produced knowledge on economic and social issues that contribute to the thinking, the statements, and the writing of the encyclicals of the Pope. In that context, over the last years, we were keeping a regular dialogue with Pope Francis, and the Pope was concerned with what he was hearing from grassroots movements. Countries are very different, but all of them had some concerns in common. And those concerns were related to the increasing distress that the different communities were suffering, related to social issues, educational issues, in some countries the increase of the narco even. The Pontifical Academy of Social Sciences has scholars from different universities around the world, including some of the top universities in Europe, the United States, and elsewhere. And a team of researchers at the Academy began to analyze the issue that was one of the main concerns of the Pope. And it came to the view that there was a debt and development crisis happening in dozens of countries of the developing world. This year is the year of the Jubilee in the Catholic Church. And for the year of the Jubilee, Pope Francis had asked us to create a Jubilee Commission that would produce a report that would offer a proposal for how to resolve the debt and development crisis that the countries of the developing world are suffering today, and also for
how to reform the system to avoid that in the next Jubilee, again, we are going through another debt and development crisis. So now let me tell you the facts and the proposals that the Jubilee Commission produced. First, the facts. The burden of debt payments as a proportion of the total budget of the developing countries has been significantly increasing over the last years. Developing countries pay today double of what they used to pay a decade ago in debt. Second, developing countries, today 54 developing countries spend more on debt service than on education or health. That means that more than 2 billion people today live in countries that spend more on debt service than on debt and education. The situation is actually dramatic in many of these countries. And the report makes the point that there is shared responsibility. The debtors decided to borrow of the wrong kinds of debt. The creditors decided to lend and charge high interest rates on those loans. And the international financial institutions, including the IMF and others, are contributing, as I will explain, to the delay in addressing the crisis. Let me explain this last fact about the role of international financial institutions more carefully, because it's critical to understand what's happening today. Institutions like the World Bank or the other multilateral development banks are supposed to provide financing for development and for tackling poverty in developing nations. An institution like the International Monetary Fund is supposed to provide financing for what we call counter-cyclical policies, meaning contributing to economic recovery when an economy is in distress. That financing is the contribution of the countries of the world, especially the most advanced countries, meaning that those are resources contributed by global taxpayers. And those institutions are providing financing, but money is fungible. So what's happening with that financing? It's being de facto used for repaying debts mostly to private creditors that were compensated for the risks when the countries are in crisis and don't have another source of financing for refinancing those debts. This is what the report calls a bailout of creditors financed by the taxpayers of the world. As long as this practice doesn't change, no creditor will have incentives to participate in a negotiation to resolve the crisis, and no debtor will have the incentives to initiate a restructuring of the debt when it is costly to do that in the short term. The report, besides identifying the problem, calls for action, and it makes a number of practical recommendations that, if there is political will, can be implemented. I look forward to discussing the details, but Mr. President, let me conclude with a final message. The agenda was of utmost importance for Pope Francis, and it's now being embraced by Pope Leo. And the Secretary of State of the Vatican is leading a multi-year effort to avoid that the countries that are in crisis today suffer a lost decade of economic development. The most affected continent is Africa, but parts of Latin America and the Caribbean and of South Asia are also suffering the crisis. In the decade of 1980, Latin America suffered a debt crisis that took a decade to be addressed, and it was tragic for the region.
a lost decade for economic development, with hyperinflation in some countries and unemployment crisis in others. The global narrative was not the right one until a decade since the beginning of the crisis in Latin America in the 1980s. Now we're already almost 5 years into this debt crisis, and we are seeing the same. Some don't recognize that there is a real development crisis. Some speak of a liquidity crisis, but the Jubilé report that I chaired together with Professor Joseph Stiglitz and included more than 30 economic and legal experts in the world has a blunt message. There is a debt and development crisis, and the political will of the major stakeholders is needed to resolve it more timely and avoid another lost decade in Africa, some Latin American countries, and some Asian countries. Thank you. Monsieur Guzmán, d'ailleurs, Joseph Stiglitz, qu'on recevra dans un colloque au début octobre à l'Assemblée que je vais organiser, s'il le veut bien, avec Charles de Courson notamment. Le CCFD-Terre Solidaire. Tout d'abord, merci beaucoup pour avoir répondu positivement à notre invitation de pouvoir se rencontrer avec Martín Guzmán. Je vous épargnerai les présentations du CCFD, mais juste pour dire qu'on est une ONG de solidarité internationale qui existe depuis maintenant 70 ans et on agit contre les causes structurelles de la faim, dont aussi justement la question du surendettement, mais aussi vous nous avez peut-être croisé sur les questions par exemple de devoir de vigilance, d'évasion fiscale. Mais juste du coup pour reprendre le rebond de ce qui vient d'être dit, en effet il y a une vraie question de volonté politique, surtout dans l'agenda international dans lequel on est. Savoir que la semaine prochaine commencera la 4e conférence sur le financement et le développement à Séville, donc voilà, qui est l'endroit aussi pour donner les orientations des engagements communs d'orientation de l'économie internationale, et justement pour financer le développement des pays du Sud. Mais aussi, on est dans l'année de la COP30, où du coup, en fait, on va aussi énormément parler des enjeux climat, et notamment des enjeux de financement climat. Justement, on parle du fardeau de la dette, mais aujourd'hui, 70% des financements climat se font sous forme de prêts. Si on parle que des financements français, c'est même 79%. Du coup, cela se rajoute à ce fardeau de la dette, et d'où l'intérêt aussi d'avoir un regard et de porter des messages à la COP30 pour parler de qualité des financements, et donc avec une plus grande partie de dons que de prêts. Et surtout, en autre côté, on pense que la France aura une responsabilité encore plus importante, dans le sens où dès l'année prochaine, la France aura la présidence du G7, et du coup pourrait pousser un agenda beaucoup plus progressiste, notamment voilà ce qui était porté dans le rapport, sur ces enjeux de dette. La France est un acteur majeur, si ce n'est le plus central au niveau des États, sur les enjeux de dette. La France coordonne depuis 70 ans le Club de Paris, donc vraiment le club qui réunit tous les créanciers publics occidentaux qui prêtent de l'argent aux pays du Sud, aux pays en développement. Donc elle a vraiment un rôle à jouer. On a déjà vu le président de la République, notamment au tout début de la crise du Covid-19, appeler à une annulation de la dette, notamment c'était le cas pour les pays africains. La France a un rôle clé, et nous pensons aussi du coup que la représentation française a un rôle clé pour répondre à court terme à la crise de la dette, et à moyen terme ne pas retomber dans les mêmes erreurs, reconnaître une responsabilité et ne pas retomber dans les mêmes erreurs avec une architecture de la dette qui reste dominée par les pays riches sans prendre en compte la voix des pays du Sud. Et notamment aujourd'hui avec cet nouveau facteur que les créanciers privés, donc banques, fonds de pension, fonds d'investissement, sont devenus majoritaires dans la détention de la dette des pays du Sud. Or, ces derniers parfois refusent de participer à des initiatives, telles la suspension de la dette pendant la pandémie de Covid-19, ou alors ralentissent les restructurations, comme on peut voir aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on pense vraiment que voilà, un travail en commission, justement pour aussi dépasser, aller au-delà de la vision du financement de développement comme l'aide publique au développement seulement, que nous défendons bien sûr aussi au CCFD, mais justement aller voir d'autres sources de financement du développement, et notamment justement en résolvant ces enjeux de dette, mais aussi interpeller
le gouvernement français, parce qu'en fait, on voit qu'aujourd'hui, dans les négociations sur lesquelles on a participé pour Séville, la France a une des positions les plus conservatrices, dans le sens où ne voulait pas répondre à la demande des pays du Sud de nouveaux mécanismes de dette en disant il faut renforcer l'existant, et donc on ne dépassera pas l'architecture actuelle. Et une dernière chose, et voilà, mais c'est une idée comme ça, on sait que nous aussi, on a beaucoup échangé avec des collègues qui travaillent à New York, en Grande-Bretagne, mais aussi en Belgique, en Allemagne, qui travaillent à faire une loi pour encadrer les créanciers privés, pour voilà, les obliger à participer de bonne foi à ces restructurations de la dette, et, comme on vient de le dire, justement, pour pas que quand les finances publiques et donc l'argent des citoyens se mobilisent pour faire des restructurations de dette, en fait, cet argent libéré pour les pays du Sud, au final, ne finisse directement dans les caisses des créanciers privés, mais il est aujourd'hui possible de manière législative d'agir contre cela. Je vous remercie. Merci. Donc on va passer aux questions. Je vais commencer, après le rapporteur général pourra me succéder. Évidemment, si vous pouvez répondre au fur et à mesure. J'ai pas mal de questions à vous poser à tous les deux, et notamment à M. Guzmán. Bon, j'ai noté que le rapport conclut à la fois un échec systémique, à la fois la problématique de flux de capitaux qui sont procycliques, et également à l'héritage de l'esclavage, du colonialisme et du racisme dans l'accumulation des problématiques de sous-développement et de pauvreté, notamment en Afrique. J'allais dire qu'il y a aussi un quatrième point peut-être qu'il faudrait souligner, c'est la dette écologique, c'est-à-dire la manière dont les pays dits développés, quelque part, aggravent finalement la dette écologique des pays du monde entier, mais notamment des pays qui sont du sud global, qui n'ont pas forcément, eux, les moyens de faire face. Je rappelle que dans le top 15 des pays émetteurs de CO2, il n'y a aucun pays d'Afrique, par exemple. Bon. Et donc, j'ai plusieurs questions à vous poser. La première, c'est de savoir si vous avez réfléchi, notamment dans la nouvelle situation qui nous est donnée, à un moratoire de la dette, au moins de la dette publique, de façon à ce que ce que vous pointez, c'est-à-dire le coût de l'intérêt de la dette supérieur largement à des besoins fondamentaux de ces pays, puisse s'atténuer au moins le temps que pour ces pays, ils puissent reconstruire justement une économie à partir de ces besoins. Je rappelle que le service de la dette représente pour ces pays 2,7 fois les dépenses d'éducation, 4,2 fois les dépenses de santé, 11 fois les dépenses de protection sociale, 54 fois les dépenses climatiques. Donc la première question, c'est le moratoire. Deuxième question, c'est sur l'héritage justement des périodes d'esclavage, de colonialisme, etc. Il y a l'ONU a fait une étude il n'y a pas très longtemps sur Haïti, en estimant que le total des fonds qui sont partis de Haïti vers la France au moment de la période de l'esclavage du colonialisme représentait 560 millions d'euros, et que pour certaines économies, si ces fonds étaient restés à ce moment-là à disposition du pays, on peut estimer qu'il y a eu une déperdition de 20 milliards d'euros d'aide économique, quoi, quelque part. Bon. Est-ce que là-dessus, vous avez une réflexion sur, quelque part, non pas la réparation, mais quelque part la dette à l'envers qui pourrait être fournie par les pays développés par rapport à des pays dont ils ont enrayé le développement avec des effets encore actuels. J'ai une troisième question, c'est sur le rôle du FMI, et notamment lié à des politiques néolibérales. Et vous allez voir, je vais vous poser une question sur un pays que vous connaissez bien. Puisque j'ai appris qu'en avril 2025, l'Argentine a reçu un ballon d'oxygène de la part du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement de 42 milliards de dollars, un soutien que la Banque mondiale a présenté comme un important vote de confiance envers le gouvernement Milei. Bon. Donc là, j'ai une question à ce sujet-là, c'est-à-dire, est-ce que les instances internationales de ce type, leur rôle est finalement d'appuyer les politiques néolibérales, ultralibérales même, qui développent elles-mêmes des inégalités dans les pays en question? Est-ce que là-dessus, vous avez une réflexion
dans votre document. Voilà. Et une dernière question, et j'arrête là. Au moins pour l'Afrique, je suis certain qu'il y a plus de flux financiers qui sortent de l'Afrique que de flux financiers qui en entrent. C'était un rapport qui avait été fait ici par une association avec un ancien ambassadeur américain. C'est-à-dire que quand je parle des flux sortants, c'est tous les flux, c'est-à-dire à la fois des bénéfices des entreprises qui sont en Afrique, ça peut être aussi les flux sortants de certains gouvernements africains, voire certains dictateurs africains, je compte tout. Mais est-ce que ça, c'est une réflexion à laquelle vous vous êtes aussi intéressé? Voilà. Thank you, Mr. President. These are excellent questions that go to the core of the problem. Let me begin with the first question, debt moratorium. The report calls for a stop to the net transfers of the countries in crisis to the creditors. There are different types of creditors. Some creditors in the international community still provide what we economists call net positive flows, meaning that they give more than what they take. But that is not the case for all creditors or even the majority of creditors. For the countries, official bilateral creditors that are not providing any new financing, the report calls for a moratorium in the form of the extension of the debt service suspension initiative that was launched at the G20 4 years ago. And for the biggest group, the private creditors, while there is no legal mechanism to enforce a moratorium, the report calls for a change in the global policies and practice of the international financial institutions to incentivize immediate debt restructurings that would entail that the countries in distress stop repaying debts right now. So yes, a form of moratorium is key for beginning addressing the problem. The second question is about the inheritance of colonialism, including the inheritances of slavery in the affected regions. All the countries suffering the debt and development crisis now have structures of production that are highly depending on a few products, a few commodities. And in all these countries, there is also a high concentration of the property. These are all consequences or characteristics that derive from the colonial times. So these countries are double penalized. They are more unstable and less rich, but because of those characteristics, they also have to pay a higher interest rate when they borrow in the international credit markets. And even more, today, they pay interest rates that are higher than what's needed to compensate for the higher risk. The empirical evidence, the data, is clear on this point. So there is extraction of rents even now in the form of a transfer of financial rents that go beyond risk compensation from the developing countries to the major creditor jurisdictions. The third question is about the role of the International Monetary Fund, and there was a specific mention to the support that the IMF provided to Argentina this year, 2025. This was a problem that was actually discussed in the Jubilé Commission, and there is a specific paragraph about the role of the IMF and the need to avoid politically motivated lending. In the specific case of Argentina,
there is a law that states that any program with the IMF requires the approval of Congress through a special law. That law was skipped by the executive, by the government, when it requested a new loan of $20 billion from the IMF, and nevertheless, the IMF approved the loan, even though Argentina's government skipped the law. That and other reasons is what led the Jubilé Commission to include a section that refers to the important role of responsible lending also at the level of the International Monetary Fund. Otherwise, democracy is hurt and the credibility of the International Monetary Fund gets undermined. And finally, the fourth question is about Africa and the fact that there are more outgoing flows than incoming flows. This is indeed what the data shows, and that's what requires urgent action, because at the time that financing is most needed, what we are seeing is a net transfer of resources from the African debtors to the creditors. Relatedly, the report calls the global community to address two other key problems that explain the outgoing flows from Africa. Number one, the problem of illicit financial flows. And number two, the problem of tax havens. It's not only that these countries don't have the right financing for development, but also the local savings are channeled abroad and hidden in tax havens. This is a phenomenon in many African countries like Nigeria, Senegal, Cameroon, and so many others. Merci. Charles de Courson. J'ai trois questions à vous poser. La première, c'est en matière de restructuration de la dette souveraine de ces à peu près 54 États. Ne faut-il pas une approche très différenciée par pays? Parce que chacun de ces pays est extrêmement différent. Deuxième question, vous l'avez évoqué dans votre propos, comment responsabiliser les créanciers et les débiteurs? Concernant la dette privée, n'est-elle pas déjà partiellement provisionnée dans les comptes des banques? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Et n'y a-t-il pas un risque d'assèchement des financements futurs si les banques privées renoncent à une partie du capital, puisqu'il faudra provisionner le solde? Alors que sur les intérêts, souvent, elles sont plus ouvertes, voire un étalement de réallonger ces dettes. Quant à la dette publique, l'annulation d'une partie de la dette n'est-elle pas la solution pure et simple? C'est ce qu'on fait d'ailleurs épisodiquement. On nous fait passer comme ça des petits amendements. Voilà. Personne n'en discute d'ailleurs en général. Ça passe. Voilà. Troisième et dernière question. Est-ce qu'il ne faudrait pas conditionner davantage la restructuration de la dette de ces États de critères de bonne gestion et de probité des dirigeants? Il y a beaucoup de critiques sur l'utilisation de ces fonds. Je connais un auditeur des systèmes français d'aide qui m'avait dit, tu sais, on estime que le détournement est de l'ordre de 20%. Voilà. Donc, comment lutter aussi contre ce détournement, si vous voulez, des aides publiques au développement? Thank you for the excellent questions. First question about the country-specific approach. Indeed,
Every situation is different. That's why the report calls for common principles, but country-specific approaches. In some countries where debt levels are not that high, it would be sufficient to extend the maturities of the debt and reduce the interest rates to sustainable levels that are consistent with the idea that the new debt would be less risky. In other countries, the debt situation is such that more is needed. Reductions in the nominal value of the debt will also be necessary. What is clear that in many of the countries, some form of debt exchange is necessary, even if the necessary debt exchanges are different, to restore the sustainability of the debt. Second point, and the shared responsibility and the treatment of different creditors. Let me clarify a few key principles that the report outlines. First principle, debt sustainability is necessary to ensure that the cost of financing makes sense for economic development. So the next question is how to distribute the burden of debt relief among the different creditors. What, for instance, the Paris Club calls comparability of treatment. The view of the Commission is that the creditors that provide financing not for a profit motive, like multilateral development banks should keep the priority status, meaning that they should not be the first ones absorbing the burden of debt relief. On the other hand, the creditors that lend for a profit and charge high interest rates should be the first contributing debt relief. This is because they are compensated for the risk they take in the form of a high interest rate. What we are seeing today is that despite the fact that those creditors got paid a high interest rate that acknowledged that there was risk, today they are not paying, they are not contributing according to the compensation they had, and they are being bailed out with money from the international financial institutions, while countries adjust, cut critical expenses on health, public investments, education. Ultimately, the report recognizes and builds on the premise that debt and credit are powerful instruments for economic development. But what countries need is the right kind of finance, not the wrong kind of finance that repeatedly and often takes them to debt and development crisis. The third question is about proper debt management and the relationship between proper debt management and debt restructuring. The report calls for shared responsibility and argues that there is need to improve the legislation in the debtor countries for more responsible, sustainable, and accountable debt management. So specifically, the report calls developing countries to enact legislation that first create public registries of all the debt, and second, requires the approval of Parliament of foreign currency borrowing decisions under foreign law. That would increase both transparency, accountability and sustainability. Merci. Moi, j'ai deux questions supplémentaires à vous poser. La première, le rapport, il a commencé à être commandé en janvier. Depuis, il y a eu l'élection de Donald Trump. Bon. Et avec une baisse... l'élection de Donald... Ah oui, tu as raison, c'est avant. Bon, enfin bon, bref, c'est pas très grave.
Ça ne change pas ma question. Il y a une politique de baisse de l'aide au développement extrêmement importante sur tous les domaines. Et y compris en France, cette année, le budget de finances, c'est moins 30% de l'aide au développement, qui pour une bonne part en plus est sous forme de prêt et non pas sous forme de donation. Quel est votre retour là-dessus? Est-ce que ça aggrave le problème pour vous qui vous est posé? Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a eu des préconisations faites dans votre rapport? Et la deuxième question, c'est que dans les questions de financement justement de ces pays, est-ce que vous avez réfléchi à une taxe mondiale sur les profits, sur les dividendes? Est-ce que là-dessus, puisque ça avait déjà été évoqué à plusieurs reprises, est-ce que vous avez des préconisations dans votre rapport? Thank you, Mr. President, for the questions. First question, the current global political and economic situation. The situation for developing countries is not getting any better. On the contrary, it's getting worse. The International Monetary Fund published its World Economic Outlook last April, and it revised down the growth forecast for developing countries. Besides, the higher global uncertainty in the current context of erratic and changing policies led to increases in what we call the yields, the returns on debt on the developing countries, meaning that the access to the private credit markets to refinance the debts for developing economies is even more difficult now than, say, 8 months ago. So the arithmetic is simple. If developing countries have worse economic growth prospects and not better financial conditions, that means that debt sustainability deteriorates even further. That is why the Church decided to go beyond the year of the Jubilee and makes this effort a multi-year project, understanding that the prospects for the developing world are worse. The second question is about the possibility of a global tax, and it's related to one of the most toxic aspects of globalization, which is the problem of tax havens that allow multinational corporations and the rich to legally engage into tax avoidance and therefore not contribute their fair share to the financing of the states. While the Jubilee report does not focus specifically on that issue, it names the issue as one of the main problems for the public finances in general in the developing world. But at the official presentation at the Vatican last Friday, the President of the Pontifical Academy of Social Sciences, on behalf of the position of the Vatican as a whole, announced that the Commission is going to be broadened to study also the issues of global taxation, global trade and global knowledge. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Non. Merci. Non. Alors, merci à tous. J'ai une dernière question, ce sera la conclusion. Quel est pour vous le devenir de ce rapport? Qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez que les États s'en saisissent? Comment vous voyez les choses? Thank you for the question. The main goal of the report is to push the key stakeholders to act in a way that leads to a resolution of the debt and development crisis in a much shorter period of time than what it took Latin America in the 1980s to address that debt crisis. To conclude, the risk of further delays, further postponements
looms large. For years, we were wasting time for addressing the problem, not recognizing that a debt and development crisis was happening and growing, and just referring to financial concepts as a problem of liquidity in these countries. The problems are much deeper. And if the global narrative doesn't change, it's more difficult to address the problem. So ultimately, we hope that at least the Jubilé report will help to create and settle the correct global narrative on the depth of the problem that these countries and these societies and the people are suffering. Merci, Monsieur Guzmán. Évidemment, enfin, en tout cas, dans ma commission, je transmettrai ce rapport à tous les membres de la commission des finances. Merci de votre venue. Merci beaucoup et de cette intéressante contribution à la question du développement dans le monde et des problématiques de dette. Merci.